morning. Good morning, miss. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കയറിയതല്ലേ? ഇപ്പം നേരത്തെ കയറരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് 8:30 ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ 8:28 കയറാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, Sorry, miss. good morning. What did you study yesterday? Dear Dilip. About olive Ridley turtles. About Miss olive- presented it. Okay, now all of you mark your attendance. All of you. Okay. And page number 32. Samuel, on your video, Siddhartha Krishna, Alan P. Samson, Selena Elizabeth. Okay, page number 32. Then we studied about the olive Ridley turtles. Now, page number 32. How do the olive Ridley turtles nest? How do the olive Ridley turtles nest? Then each year at the nestling time. What is the nestling time? Nestling time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ മുട്ടയിടുന്ന സമയം. Okay. Nestling time. Hundreds of olive Ridley turtles collect near the beaches where they were born. Each year at nestling time, hundreds of olive Ridley turtles collect near the beaches where they were born. The females come ashore in large groups. Females come ashore in large groups to dig holes in the sand. Then already we studied. Then olive Ridley turtles lay their eggs in a hollows made in the sand. Hollows is made in the sand. So the females come ashore in large groups to dig holes in the sand in which they lay as many as 100 eggs. Then they lay as many as 100 eggs. This group nesting is known as Aribado. Okay. Then group of nesting is known as what is known as the group of nesting? Aribado. Okay. Then females come ashore in large groups to dig holes in the sand in which they lay as many as 100 eggs. This group nesting is known as Aribada. Then return to sea. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അതില് ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലോ. മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം
then they return to sea. പിന്നീട് അവർ പിന്നെയും സമുദ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. A few weeks later, tiny newborns hatch out of the eggs and disappear into the sea. പിന്നീട് when the female comes ashore in large groups and they lay eggs, this group nesting is known as Aribada, and then the females turtles return to sea. A few weeks later, tiny newborns hatch out of the eggs and disappear into the sea. Next, where and when can we see the olive red-legged turtle's nest? There are only 3 places in the world today where we can still see large Aribadas. What is Aribadas? What is Aribadas? Group nesting is called Aribada. Okay. The group nesting is known as Aribada. Okay. There are only 3 places in the world today where we can see the large Aribadas, group of nestings. Where Odisha, Mexico, and Costa Rica. Only these 3 places in the world today where we can see the large Aribadas. Odisha, Mexico, and Costa Rica. Only 3 places we can see the Aribada. In India, smaller groups of turtles nest in many places on the eastern coast and some places in the western coast. In India, we can see Aribadas in Odisha and moreover some places on the eastern coast and western coast. In India, nestling takes place between December and March. എപ്പോഴാണ് നെസ്റ്റ്ലിംഗ് നടക്കുന്നത്? മുട്ടയിടാൻ വരുന്ന December and March. The eggs take about 48 days to develop. Eggs ഒരു മുട്ടയിട്ടതിനു ശേഷം അത് വിരിയാൻ എത്ര നാൾ പിടിക്കും? എത്ര നാൾ പിടിക്കും? 48 days. Hatching usually takes place after sunset. Sunsetന് ശേഷമായിരിക്കും hatching വിരിയുന്നത്, മുട്ട വിരിയുന്നത്. Okay. Then what do you understand from here? This third question, where and when can we see the olive red-legged turtles? Where can we see the olive red-legged turtles? Alan B. Sampson. Odisha, Mexico, and Costa Rica. Okay. Alan B. Sampson. Say the answer. Where can we see the olive red-legged turtles? Turtle's nest. Huh? Where can we see the olive red-legged turtle's nest? Joel Joseph. Can you say? Where can we see the olive red-legged turtle's nest? Where can we see? Joel, Siddhanta Krishna, tell me. If Joel did not listen to the class, that is why you cannot say the answer. Then Siddhant, tell me, where can we see the
Ridley turtle's nest. Just you look that paragraph. Hasna Sharin, can you say? Where can we see the nest, Ridley nest turtle's Miss, nest? Joel, Jewel. രണ്ടുപേര് ഇരിക്കുന്നു. Okay, say. Odisha, Dig, Odisha, Odisha, Mexico, and Costa Costa Rica. Rica. Very good. Now can you say Alan? Alan P. Sampson. Where can we see the olive ridley turtles? Odisha, Mexico, and Costa Rica. Costa Rica. Now, Joel, say the answer. Odisha, Mexico, and Costa Rica. Okay, very good. Okay, then we can see only 3 places in the world today where we can see the turtle Aribadas. Then Odisha, Mexico, and Costa Rica. Next question. Which is the nestling season in India? Nestling season. December and March. December and March. Okay. How many days will take to hatch the eggs? 48 days. 48 days. Okay. Next, fourth one. How would it matter if sea turtle disappeared from earth? How would it matter if sea turtles disappeared from earth? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ sea turtle നെ disappear ആവുന്നത്, അതായത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? Because throwing garbage. Already we studied in that letter. Okay. Now, sea turtles are an important part of the food chains both in the sea and on land. Main problem, sea turtles are an important part of the food chains both in the sea and the land. Scientists are only just starting to understand what will happen if these turtles disappear. For example, some turtles feed on sea grasses. Some turtles feed on sea grasses. If these turtles were not there, then the grasses would become overgrown and diseased. Then some turtles feed on sea grasses. If the turtles were not there, the grasses become overgrown and diseased. Then the other species of fish that survive on the sea grasses would become extinct. What do you understand? If some turtles feed on sea grasses, if the turtles were not there, turtles seagrass കഴിക്കുന്നു തിന്നുന്നുണ്ട്, turtles ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ grasses overgrown, ഏത് വൃക്ഷമാണേലും ചെടികളാണേലും വളർന്ന് അതിന്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്, അതിനുശേഷം അതെന്ത് നശിക്കും അല്ലെ? And diseased. Then the other species of fish that survive on the sea grasses would become extinct. Then if the turtles were not there,
then the grasses would become overgrown and diseased. Then other species of fish, മറ്റുള്ള species of fish that survive on seagrasses, other species of fish that survive on seagrasses would become extinct. Extinct, what is the meaning of extinct? Extinct, not exist anymore. നശിച്ചു പോകും അല്ലേ? So how would, if the matter turtles disappeared from earth, then sea turtles are an important part of food chains both in the sea on the land. Then scientists say some turtles feed on sea grasses. If the turtles were not there, then the grasses would become overgrown and diseased. Then the other species of fish that survive on the seagrass would become extinct. Next, why are they endangered? Why are they endangered? What is the meaning of endangered? Danger അല്ലാത്തത്. Endangered, they are in danger. അതായത് a species in danger are going to extinct, അതായത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു, നമുക്കധികം റെയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു റെയർ ആയി കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആനിമൽ, വൾച്ചർ, ജൈന്റ് പാണ്ട, ചീറ്റ. ദീസ് ആർ endangered animals ആണ്. How are they endangered? How are they endangered? Dogs and crows eat the eggs. Main problem, sea turtles lay eggs in the sand, holes in the sand. സാൻഡിലാണ്, വെള്ളത്തിലല്ല മുട്ടയിടുന്നത്, സാൻഡിലാണ്. സാൻഡിലാകുമ്പോഴെന്താവും, ആ സാൻഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഡോഗ്സും ക്രോസും ഒക്കെ ആ മുട്ടകൾ തിന്നും. അപ്പൊ പിന്നെ പുതിയ മുട്ട വിരിഞ്ഞാലല്ലേ കുഞ്ഞുണ്ടാവുള്ളൂ. മുട്ടകൾ തിന്നുമ്പോൾ എന്താവും, അതിന്റെ എണ്ണങ്ങൾ കുറയും, ഉണ്ടാകുന്ന എണ്ണങ്ങൾ കുറയും. Why are they endangered? Next, dogs and crows eat the eggs. Dogs and cows eat the eggs. People can trample on the nest. Another one, people can trample on the nest. People can trample on the nest. Trample means walking. വീട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കും. അവരറിയുന്നില്ല, മണ്ണിനുള്ളിൽ, സാൻഡിനുള്ളിലല്ലേ. ട്രാമ്പിൾ, to crush something. Then first one, dogs and crows eat the eggs. Next, people can trample on the nest. People can trample on the nest. And another one is poachers. Poachers collect and sell turtles' eggs. Poachers collect and sell. Poachers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ person who trespasses in order to take some illegally. അതായത് ചിലര് പോച്ചേഴ്സ്, അത് പോച്ചേഴ്സിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം ആരും കാണാതെ എടുത്തോണ്ട് പോവാ. കള്ളന്മാരല്ല, ഇങ്ങനെ അത് വിറ്റ, അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വില കിട്ടും. അപ്പൊ അവര് ഈ എഗ്സ് കള്ളത്തരം ആരും കാണാതെ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കും. ഓക്കെ, പോച്ചേഴ്സ് collect and sell the turtles.
Then why are the turtles endangered? Dogs and crows eat the eggs. People can trample on the nest, and poachers collect and sell turtle eggs. Next, newborn turtles get confused by city lights. Newborn turtles get confused by city lights and head away from the sea. പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിനടുത്തേക്ക് വരും. ലൈറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും? റോഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുങ്ങളെ വിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന് റോഡിലൊക്കെ കിടക്കും. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? വരും, അതിലെ വരുന്ന വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കയറി അത് അങ്ങനെ ചാവും. Okay, newborn turtles get confused by city lights and head away from the sea. Some get crushed by cars. When the newborn turtles get confused by the city lights and head away from the sea, and some get crushed by cars. In the sea, ഇതെല്ലാം on the land il nadakkunnana. Okay, and in the sea, overfishing, fishing nets and garbage are greatest threats to them. Fishing nets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ടെറ്റ്സ്, മീൻവല. ഓക്കെ, ടെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മീൻവലകളിൽ ടെറ്റ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ടെറ്റ്സ്? ടർട്ടിൽ excluded device. But Indian fishermen do not use टेट्स. So some are caught in nets. That like the overfishing and fishing nets and garbage are the greatest threat of turtles. Now, what do you understand? Shall I ask some questions? Okay. Why are the turtles endangered? Why are the turtles endangered? At least one point you want to say. Samuel, tell me. Why are the turtles endangered? ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു. Why are the നിഹാര ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, റേസ്ഡ് ഹാൻഡ്. ബട്ട് ഞാൻ സാമുവലിനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. Dogs and crows eat the eggs. Okay, very good. Next, who can say? Tirtha Lashmi, do you have textbook? Tirtha? Yes. Did you get a textbook? Yes. Tell me, what is the answer? Another point, another reason. Now Samuel said dogs and crows eat the eggs. Next point. Another point. Shamavi, Fatima Shamavi. Fatima, Nihara Yam Pajuja. Fatima Shamavi, why are the turtles endangered? Dog and അത് പറഞ്ഞു, ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ക്ഷമ. മിസ് ഞാൻ പറയാം. Can tremble on the nest. മിസ് ഞാൻ പറയാം. ഷഹബ പറഞ്ഞില്ല. Collect and sell the turtle eggs. ഓക്കെ, ഷഹബയോടാണ് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, people can trample on the nest. Another point, Nihara Rajesh. Say the another reason.
Say the another reason. Why are the turtles endangered? ഞാൻ പറയാം. മിസ് ഞാൻ പറയാം. മിസ് നിഹാര പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. ആരെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. മിസ് ഞാൻ പറയാം. Edwin, tell me. Some gets crushed by cars. Okay. Next, poachers collect and sell turtle eggs. Overfishing, fishing, nest, garbage are the the greatest threats. Okay. Next, number 6. What can I do? What can you do? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Then the turtles are endangered by overfishing, fish nesting, and garbage. Okay. So what can you do? Suppose if you want to protect the turtles, what can you do? What can you do? not throw garbage. Do not throw rubbish or garbage into the ocean. That is the main thing. How can you save the turtles? Don't throw rubbish into the oceans. Then many turtles die each year from eating plastic bags. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടർട്ടിൽസ് ചാകുന്നത്? അത് ഫുഡാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കഴിക്കും. പിന്നീട് അത് ഡൈജഷൻ നടക്കാതെ അത് ചത്തുപോകും. ഓക്കെ. That is why don't throw rubbish into the oceans. Don't throw rubbish into the ocean. Many turtles die each year from eating plastic bags that they mistake for their favorite food, jellyfish. Which is the favorite food of turtles? Jellyfish. Jellyfish. Then Jellyfish. many turtles plastic bags that they mistake for their favorite food. Jellyfish. Jellyfish is the favorite food of turtles. When they saw the plastic, they mistake that is plastic is a jellyfish and it will eat. So it will die. Okay. That is why don't throw rubbish into the oceans. Next point. Don't buy turtle products or keep turtle as pet. നിങ്ങൾക്ക് ടർട്ടിലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് വാങ്ങരുത്. ഓക്കെ. ഡോണ്ട് ബൈ turtle products or keep turtles as pets. Next, support organization that work to save the turtles. ടോഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ കത്രികയും പേപ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ടോഷനെ. Okay. Don't buy turtle products to or keep turtles as pet. Next point. Support organization that work to save the turtles. And visit the website to know more ways to help. എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. Okay. Now here 3 points are there. What can you do to save the turtles? What can you do to save the turtles? Don't throw. Say the answer. Don't throw rubbish into the sea. Next, don't buy turtle products or keep turtles as a pet. Support organization that work to save the turtles. Okay. Okay. Lesson completed. Now just look at a bit. Work with partner. Read
through the letter quickly and answer this question. Who has written the letter? Who has written the letter? Nikhil. 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 Write down there. Answer Nikhil. Nikhil. What is the spelling of Nikhil? Pencil കൊണ്ട് എഴുതണേ, pencil കൊണ്ട്. Write with pencil. N-I-H-I-L. N capital should be capital letter. Nikhil. Nikhil. Next, where does this person live? Where does Nikhil? Yeah? Nikhil. Khil. Next, where does Nikhil live? Where does Chennai. Nikhil live? Chennai. 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 Very good. All of you mark your attendance. Okay. Don't forget. Where does this person live? Chennai. C capital letter Chennai. Next class onwards, I want to tell the spellings because you read the textbook and find out the spellings. Okay. Siddhant, Toshin. Then where does Nikhil live? Chennai. 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 Next, why has he written the letter? Why? Because Seta Olively എന്തിനാണ് എഴുതിയത് letter? to visit her cousin. Very good. To invite his cousin to visit him. To invite. I-N-V-I-T, invite. Invite. Toshin. Miss, I invite in the spelling of the potato. I-N-V-I-T. Invite his cousin. C-O-U-S-I-N, cousin, to visit, V-I-S-I-T, visit him. This is on the class group ludo. ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ ഇട്ടോളാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുത്. സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കേട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം. Miss, cousin. Cousins. Cousin. To Cousins. cousin. Miss, I know spelling ഒന്നും പറയാമോ? C-O Cousin-ന്റെ C-O-U-S-I-N, cousin. Miss, cousin to Chennai എന്നാണോ? Visit. Visit Invite him. his cousin. Visit, V-I-S-I-T, visit him. Next. Miss, cousin വരെ ഇല്ലോ? ഇല്ല, cousin to C-O. Cousin to visit him.
to invite 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 his w മിസ് ഷൗമവിയോട് മ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറയുവോ? Shahama, to invite his cousin to visit him. Okay, next 3 questions. Answers you want to find out. Who received the letter? Where does that person live? And how is that person related to the writer? Okay. You write yourself that answers. മിസ് അത് ഹോംവർക്ക് ആണോ? Homework. Okay. Okay, see you next class. Bye. bye miss Bye. Bye.